So you guys are ready with all your questions now? Let's start. First I am going to answer your questions. Any question related to past, present and future births, you are free to ask. I welcome your questions. Start which side? Get the mic and ask for my attention. Swamiji. Chalo. Nithyananda Swamiji. As a botanist and a zoologist, I wonder, are there... As a part of? Botanist, zoologist. I wonder if any species of animals are more likely to be reincarnated as humans. I can say the others. Chimpanzees. Okay. Okay. Thank you. Since I wasn't able to participate because of issues in the lungs, you said things would be cleared for me. So things are cleared for me. That was easy. I was so peaceful back there. I was in almost a sleeping state the whole time, both times. So Good. Be relaxed. That is enough. That's it. Yes, because for that team I will take care. Thank you. I have done it. Thank you. I'm so thankful I get an opportunity to ask this question because I've always wondered. I used to be very angry in this life, not so anymore. However, when I look back and I see that I was cruel, I took my anger out on my dog. I spend every day regretting it and apologizing. And other people that I've taken my anger out on. Again, I've apologized to all of them, but I still feel such remorse. The fact that I'm not that angry person anymore, is there still karmic debt to pay? I think you don't have to worry about the past. When the patterns are cleared, karmic debt is cleared. Thank you. Sarvani Pitam side. Yes. If the soul enters the body when the skin first makes contact with the air, then are abortions okay or not? Abortion, please be very clear. Be informed. Life enters only when the baby comes out. So inside mother's womb, you don't have independent life. The child, the heartbeat, everything is the extension of mother's life. Two life cannot be inside one womb, one body. So the life enters, consciousness enters only when the child comes, the child's head is touched by the air or the leg is touched by the outside air. That's when the consciousness enters into the body. Abortion is not crime or killing as per Hindu tradition. This is not just Hindu tradition, as per the cosmic truth. Abortion is not killing as per the cosmic truth. Thank you. Swamiji, Mahadeva's kitchen side. Yes. Swamiji, 90 years natural death, Swami? No. The natural flow of a human life, 300 years. Oh. Your organ, அதாவது உங்களுடைய liver, kidney, heart, lungs, இது எல்லாம் 300 years நேச்சுரலா தன்னைத்தானே புனரமைச்சுக்கிட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. See the muscle memory of all your organs is programmed to rejuvenate themselves and run for 300 years. It is the food, belief, abuse you do to your system reduces it from 300. Otherwise, the natural human age is 300 years. Thank you, Swamiji. Swamiji, Sarvanya Pitam side. Yes. Swamiji, is it important to do cremation rites? Is it important or necessary? It will be good to have completion with the soul who left, cremation rite, and even once a year offering of Shraddha. Shraddham. But what happens is now, for example, some people say they'll donate part of their body, but their body is given back for cremation rites.
my grandmother wants to give her body to the medical college so that it can be used for the students. Even the medical college, okay, but at least you should shave the hair from her body, offer that into the river and do cremation, do shraddha. Okay. Something from her body, Okay. a little hair or a teeth or a nail, even that can be offered into the river. Okay. So the cremation rituals can be done. Okay. Thank you. An organ donation does not affect your enlightenment or further journey. Eye donation or organ donation or even donating your whole body does not affect your further journey into enlightenment or carrying on with your life. If you just remove little hair from that person's head and do shraddha to that hair, that is enough. The completion happens. Davies kitchen side. Which side? Here. I have a question about this death process we went through. Why is it that some people have a vision about their previous lives and some not? See, some people are too afraid to see their past, they suppress. And even then, today I churned everyone's. Today I blasted everyone. Even if you are suppressing, at least it will come as a confusion in you. Today, that's why second session, I blasted everyone's inner space so that the root is taken out. See, root pattern completion is like a cutting the tree and taking the root. But if the land is fertile, there is always a possibility one seed can again create it. I am burning the land itself so that the land is not fertile, nothing can grow. Very land I am burning it. So question. Earlier somebody asked about abortion and you gave the answer. What if a third person is demanding the abortion? I say, the person who is carrying, if she decides to do abortion, great, no problem. But if the person is forced to do abortion, who is forcing gets the sin of her suffering. Okay. The mother's suffering, that suffering goes to the person who is forcing. Okay. Even then, there is no murder sin doesn't go to him because no murder happens. No murder. But the mother's suffering, Yes. that sin goes to that guy. Okay. He suffers. Swamiji, Sarvanya Pita side Swamiji. People ask me, does the sex directly stop enlightenment? Sex itself does not stop spiritual growth or enlightenment or any powers, but the contracts both of you have for sex and the torture both of you to do to each other, that affects the process. You understand? The act itself does not affect enlightenment or the spiritual growth, but the understanding the both has and the torture they give it to each other and the feeling the each person, one feels exploited, the other feels cheated, that affects the process, enlightenment process or spiritual growth or third eye awakening. Next. Which side? Swamiji, Sarvanya Pita side, Swamiji. Today in the process, at the end, I felt like tiger was chasing me as a deer and all. And I got connected with the energy of the deer and one elephant and all. Should I drop it today? Again, I can No, drop use... it today. Okay. You don't need to, just this information given to you, this all is completed, that's all. But one small question, Swamiji. Just like I said, biomemory, well, I can use for yoga and biomemory of plant, we can use. So how about I use the biomemory of fast running of the deer? Yes, you can use. Okay, thank you so Swamiji Sarvagna Peetam side. You talked about evolution, and once you have human birth, you continue to be human birth until you're liberated. But then in one of the videos, you basically said if the incompletion is eating, you become pig. If Yes. the incompletion is... That it's not that always you only evolve. Natural flow of evolving. Natural flow is evolutionary, but if you are stuck with a pattern, you fall. So again, multiple births... Yes, you can fall. Okay. Till you become enlightened, you can fall. Okay.
Next question, Swamiji. In Kannada, we use words like Swaraga, Naraka. I mean, I never heard those words in everything that you're saying. Because they don't exist physically, they exist only psychologically. Okay. Swamiji, last question. They talked about a yagna or puja. I can't recall the name. Mahashivra. Maheshwar Puja, offering food to an enlightened being. Will it be done this time? I don't know. I don't think we are organizing. Because that Maheshwar Puja, I myself will be doing, means I'll be eating. I have not been told that I have program scheduled this time. Because nowadays I am not accepting Pada Puja and Maheshwar Puja, any of that I am trying to avoid. Swamiji, if somebody has committed suicide in a house, like I gave you one photograph, you said that you will distinct the pattern, but do I still need to do the Maheshwara Puja? See, the person, if they committed suicide and you brought it in the energy session, I can liberate it. Don't worry. Swamiji, state side. Which side? State side. So we did talk about the abortion. So how about the miscarriage? If the mother feels like guilty, it's just an incompletion, or it is something? That is just the incompletion generated during the physical relationship of the man and woman that leads to miscarriage. Okay. Okay. And about the body part, I have a situation when I was about 19 or 20 years. That is why Mahadeva very clearly says, it will be very shocking. Mahadeva says 9 months the man and the woman has to have a physical relationship before they get formally married in front of Agni. You will be shocked. Wow. Okay. That Indian tradition, Mahadeva gives this instruction in Agama. In Agama he gives the Vivaha Vidhis, the marriage instructions. 9 months, 3 Rutu. 1 Rutu is 3 months. See that there are 4 major Rutus. From Magara Sankranti to Shivaratri, Shivaratri to Guru Purnima, Guru Purnima to Vijayadashmi, Vijayadashmi to Magara Sankranti. The 4 Rutus, major Rutus. 3 Rutus they have to stay together. Only then they are allowed to marry in 4th Rutu. That's great. No, because by the time all the incompletions related to each other's body will melt down, will be clear. Of course, in the modern day we don't have this as a custom in Indian lifestyle, but the original system that Mahadeva visualized are those days, the Vedic age, this was the lifestyle, this was practiced. And always the first child has been asked to be aborted. It's a standard instruction in Vedic tradition. Mahadeva gives a very standard instruction because the person has to evolve through 4 levels. See, when the person evolves, first child, the first 7 years, will enjoy his own body. He will put the thumb in the mouth, he will put the feet actually in the mouth, he will enjoy his own body. Mahadeva gives 4 petal lotus as the symbol of Mooladhara Chakra. The first petal is playing and enjoying your own body. The second, the same gender body, between 7 to 14. And 14 to 21, the body gets ripe, matured, the hormones evolve for the other gender body, but your psychology doesn't get evolved to relate with the other gender body. So that 7 years you have to live a brahmacharya life. So from 21 to 28, your psychology gets matured to relate with the other body. That is the time you are supposed to marry. Okay, that's why. Okay. So he gives 4 clear. First 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21 is the period he says a strict brahmacharya should be observed. Because your body will be ready, not mind. So strict brahmacharya. And 21 to 28 you can marry. Between that is the time you can marry. And he says, if you live properly, completely with the other person, by 7 years you will achieve the brahmacharya. The completion. So in case of miscarriage, what is the? I think the person, if she practices completion, that's enough. Okay.
Now, second question, thank you, Swamiji. Second question is, when I was like 19 or 20 years of age, one of my uncle, I think age of 11 or 12, he got in an accident and his head was very badly damaged, and I believe he was about 7 or 8 days or whatsoever in coma. And the last 2 days I've been brought into the whole scene. And I mean, they decided to, doctor actually, based on the medical limitation, they decided this person it's not worth leaving that person on the ventilation and blah, blah, blah. So they decided to take the life support off. That is not right. Please understand. Mahadeva says, all available infrastructure which is available now or which will be developed in future should be used to keep the life alive as long as possible, because that is the time. Even if we know he will not recover, he will be burning the karmas. If he is not allowed to do that, he has to take one more body to burn the karmas, which is continuing the cycle. I see. So in situation, I mean, obviously I would take some of the blame because I was part of a process in terms of... I think you should do Maheshwara Puja. Okay. And complete with it. Okay. And I actually lost Offer the Shraddha to him. Means get his photograph. Okay. Sure. I think I lost the question. But Please, even if you are a doctor, do not practice euthanasia. How many doctors are here? Please don't practice. Tell your country, for religious reasons, I can't participate in this. Don't participate. Make it very clear. I won't participate for religious reasons. Because killing is a powerful karma, never leaves you. Even if it is a mosquito, only kalabhairava has a right to take life. Be highly informed about it. சுவாமிஜி, இப்போ நீங்கள் அந்த காஸ்மோ எனர்ஜி சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா, அது வந்து என்னமா இப்போ நம்ம வந்து இல்லை, மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் இயக்கிற சக்தி. அதை தான் நாம் வந்து சதாசிவன் சொல்கிறோம், அதை தான் தேவின்னு சொல்கிறோம், அதை தான் சிவன் சொல்கிறோம், அதுதான் அருணாச்சலேஸ்வரன் சொல்கிறோம், அதுதான் மகாதேவன் சொல்கிறோம். என்ன நேம் வேணால் நம்ம கொடுத்துக்கலாம், சிவன், கிருஷ்ணன், ராமன், என்ன நேம் வேணால் கொடுத்துக்கலாம். அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்கும் சக்தி, த ஒரிஜினல் சப்ஸ்டன்ஸ். நம்ம அதை பஞ்சபூதங்கள் நினைச்சு நம்ம கனெக்ட் பஞ்சபூதங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டது அது. அப்போ பஞ்சபூதங்களுடைய மூலம், இதுல இருந்து தான் பஞ்சபூதங்கள் வெளியில வருது. அதுதான் கான்சியஸ்னஸ் சொல்றோம். உணர்வு, உயிர் உணர்வு. பஞ்சபூதங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா உயிர் உணர்வு கிடையாது, இதுக்கு உயிர் உணர்வு உண்டு. இண்டிபெண்டன்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். இப்போ நம்ம அந்த சிவநிலைன்றது வந்துட்டு அது வந்து அதுதான் சொல்றோம். சிவநிலை இதுவும் ஒண்ணுதான். அது வந்து அந்த சூனிய நிலை, அது வந்து அது எல்லா வார்த்தையும் இந்த நிலை, இந்த ஒண்ணுதான். அதுக்கப்புறம் சக்தின்றது அது ஒண்ணுதான். சக்தி, சிவன், சூன்யம், பூரணம் எல்லாமே ஒண்ணுதான், இந்த ஒண்ணுதான். இப்போ நம்ம அதோட கனெக்ட் ஆகும்போது அந்த இயக்க நிலையில நம்மளும் அந்த ஒரு அமைதியா அந்த ஒரு இல்லை, அந்த அமைதியும் அமைதியில் இருந்து தவறாமல் இயங்குவதும் தான் ஒரிஜினலான அந்த ஸ்டேட். அமைதி மறையாமலே இயங்கும். அமைதி மறைஞ்சு இயங்குச்சுன்னா அந்த ஸ்டேட்ல இருக்க முடியாம கீழே வந்துட்டோம்னு அர்த்தம். அமைதி மறையாமலே இயங்குறதா அந்த ஸ்டேட்லேயே இருக்கும் அர்த்தம். அதான் சகஜ சமாதி. அப்போ இங்க நடக்கிறத நம்ம அவ்வளோ கான்சியஸாக கேட்க முடியல சுவாமி. நம்ம இல்லை அப்படின்னா இன்னும் கம்ப்ளீஷன் ஃபுல்லாக நடக்கல. அங்கேயும் இருக்கணும், இங்க நடக்கிறதையும் கேட்கணும். அதான் கம்ப்ளீஷன்ல எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். எல்லாம் இன்னும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலை, நடந்துட்டு இருக்கு, எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலை. தூக்கம் வந்துடுது இல்லைன்னா அதான் சொல்றேன், அதான் நடந்துட்டு இருக்கு, நீ எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலை. அப்புறம் இப்போ நான் வந்துட்டு நமக்கு காசு பணம் அதெல்லாம் தேவையில்லை, நமக்கு கடவுள் சிவன் நம்ம இல்லை, அது கடவுள் சிவன் வேணுன்றதுக்காக காசு பணம் தேவையில்லைன்னு கூட சொல்ல வேண்டியதில்லை. அப்படி கடவுள் சிவன் தேவைன்னு போனோம்னாலே அதுவும் வந்துட்டு இருக்கும், இதுவும் வந்துட்டு இருக்கும். ஆனால் இப்போ அதை நம்ம உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ என்னன்னா, அது எனக்கு ரொம்ப இவர் பெருமாளுடைய இதுவாக வந்துகிட்டே இருக்கு, நாமம் போட்டுக்கணும்னு தோணுது, அது மாதிரியே எனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு. அது ஒன்றும் தப்பே இல்லை. நான் என்ன சொல்றேன், அந்த அந்த டிஎன்ஏ உங்களுக்குள்ள இருக்கு இல்லைங்களா, அது ஆக்டிவ் ஆகிறது தான். இப்போ ஒன்றும் பெருமாள் வழிபாட்டுனால சிவன் வழிபாடு குறைஞ்சிடாது, அந்த பக்தி போயிடாது. பக்திங்கிறது யாரை நோக்கி இருக்குன்றது முக்கியம் இல்லைங்க, அந்த உணர்வே உண்மையை வெளிப்படுத்திடும். அது கடவுள் வந்து அந்த பிரபஞ்ச சக்தி ஒன்று தான், அதுக்கு வடிவம் கிடையாது. வடிவம் வடிவத்துக்கு அப்பாற்பட்டது. நீங்கள் பெருமாள்னு வேணும்னு நினச்சி பெருமாளாக கூப்பிட்டீங்கன்னா அப்படியே வருவார்.
சிவனா கூப்பிட்டா அப்படியே வருவார். அந்த பரம்பொருள் பரபிரம்மம் நம்ம கேட்குற வடிவத்தில் வருவார். எந்த வடிவம் உங்களை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் அதை பண்ணுங்கள். இப்போ 2 நாள் பெருமாளா தோணுது, அப்புறம் 3ஆவது நாள் சிவனா தோணுது, அப்படியே என்ஜாய் பண்ணலாம், தப்பே கிடையாது. ஸோ இது ஒன்றும் இதனால் ஒன்றும் உங்களுடைய இதெல்லாம் மாறிட போகிறதில்ல. இது வந்து சும்மா அந்த லோ லெவலில் டீச் பண்ணுறது, ஒன்றை பிடிச்சா ஒன்னோட இன்னொரு ஃபார்முக்கு போகாதன்னெலாம் கிடையவே கிடையாது. அந்த ஒரிஜினல் சப்ஸ்டன்ஸோட உங்களுக்கு இருக்கிற டிவோஷன் அது மட்டும்தான். எந்த ஃபார்ம் வேணால் மாற்றிக்கலாம், எந்த நேம் வேணால் மாற்றிக்கலாம், எல்லாத்தையும் கொண்டாடலாம், எல்லாத்தையும் செலிப்ரேட் பண்ணலாம். அதுதான் அடிப்படையான சத்தியம். நாம போட்டுக்கலாம், 2 நாள் கழிச்சு விபூதி பூசிக்கலாம். என்ன இந்த சுதந்திரம் தானங்க இந்து மதத்தோட சாரமே. இவங்க வந்து அதை பிரித்து வைஷ்ணவனில் பிரித்து வச்சு பயன்படுத்தி அது வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த பிராண்டிங் ப்ராப்ளம் மற்ற ரிலிஜன்ஸ்லாம் வரும்போது காப்பாற்றுறதுக்காக இப்படியெல்லாம் பண்ண நடந்த குழப்பங்கள், புரியுதுங்களா? அதனால் இறுதி உண்மை இதுதான். அந்த உங்களுக்கு உள்ள மலர்ற பக்தி மட்டும்தான் முக்கியமே தவிர யாரை நோக்கி அந்த பக்தின்றது முக்கியமே இல்லை. நீ காலையில் சொன்ன பாருங்க, பிரார்த்திக்கும் பொழுது கூட நாம் அவர்தான். அதான் உண்மை, அதான் இறுதியான சத்தியம். நம்ம அந்த கனெக்ஷன் வந்துட்டு ஆக்னியோட வச்சுக்கணுமா சுவாமி? இல்லை இது எனர்ஜி மொத்தமாக ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இப்போ அங்கேயில தான் வந்து செட்டில் ஆகும். வேற எந்த சென்டர்லையும் செட்டில் ஆகாது. வேற எந்த சென்டர்லையும் இன்னும் மூவ் ஆகிட்டே தான் போகும். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயில தான் வந்து செட்டில் ஆகிடும்.